make a small bhajan. Okay, we make small 5 minutes, yeah? Okay. Jai Radha Madhava, yeah? Okay. Okay. I pick. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Music करता हूँ. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Varadhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Jaya Braja Charayana Jamuna Kiravanachara Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Shiva Prabhupada Shri Radha Madhava ki jai, Shiva Prabhupada ki jai, Jagannath Baladev Subhadramaya ki jai, Sisi Gaurita ki jai, Jai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. No, you have one. Hare Krishna.
Давай пройдем туда, может там хоть не так громко будет. А вот там найдем где посидеть. Hare Krishna, Advaita Guru Hare Prabhu. Advaita, я вот übersetzt. Can you? Харе Кришна. So should I start? Yes. Now they hear. Yeah, he is, yeah. Okay. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Should I? So what is So- about translation? You translated after Prabhu say, and then you say after. Okay, so sentence for sentence. Yes, yeah. Okay. And to which language? Russian. English. English. English, Russian. I will speak in English. You speak whatever you want. Okay. Good. We start. Параматма, на какой язык мне переводить? Я не На понял. русский, на русский. Окей, хорошо. Хорошо. Okay. Okay. Om Namo Vasudevaya. Намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Намо Бхагавате Васудевая. So we are reading now from Bhagavad Gita as it is, chapter 18, the perfection of renunciation, text 68. Итак, мы сейчас читаем из Бхагавад-гиты, совершенство отречения, 17 глава, стих 68. Should I read everything in English and then you will translate, or you want me just to read the verse and then you read the purport in Russian? We need What do you both. We need What both. do you? Okay. Yaidam paramam guyam mat bhakte shvabidasyati bhakti mai param kritva mamevaishyatya samshaya. For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will to me. Purport. Generally, it is advised that Bhagavad Gita be discussed amongst the devotees only. For those who are not devotees will understand neither Krishna nor Bhagavad Gita. Those who do not accept Krishna as he is and Bhagavad Gita as it is should not try to explain Bhagavad Gita whimsically and become offenders. Bhagavad Gita should be explained to persons who are ready to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. It is a subject matter for the devotees only, and not for philosophical speculators. Anyone, however, who tries sincerely to present Bhagavad Gita as it is, will advance in devotional service and reach the pure devotional state of life. As a result of such pure devotion, he is sure to go back home, back to Godhead. So Advaita, maybe you in Russian? Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Комментарий. Обычно Бхагавад-гиту рекомендуют обсуждать только в кругу преданных, ибо непреданные не способны постичь Кришну и Бхагавад-гиту. Те, кто отказывается принять Кришну таким, как он есть, и Бхагавад-гиту такой, как она есть, не должны комментировать ее на свой лад, чтобы не попасть в разряд богохульников. Бхагавад-гиту нужно объяснять людям, которые готовы признать Кришну верховной личностью Бога. Это писание предназначено только для преданных, а не для философов-эмпириков. Однако тот, кто искренне старается объяснить суть Бхагавад-гиты, не искажая смысла, будет прогрессировать в преданном служении и в конце концов станет чистым преданным Господа. А чистое преданное служение наверняка приведет его домой к Богу. Хорошо слышно? Да, очень. Конец комментария. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya
Chakshurmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadama Yam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vijakam Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Didabandhu Jagatpate Gopakanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourange Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, welcome to everyone. Харе Кришна, добро пожаловать всем. All. So here we have a very interesting verse in Bhagavad Gita. Перед нами очень интересный стих из Бхагавад-гиты. And practically Krishna says that we should disclose this secret of Bhagavad Gita, this knowledge of Bhagavad Gita, only to the devotees. И практически здесь Кришна утверждает, что мы должны открывать тайну Бхагавад-гиты о преданном служении только преданным. And of course, you know, is the majority of the people that we have around, they are not non-devotees. Конечно, большинство людей не являются преданными. But we know from the scriptures that every living entity has an eternal relationship with Krishna. Но из Писаний нам известно, что каждое живое существо имеет вечное отношение с Кришной. And only in the human form we have the capability, we can reconnect with the Supreme. И только в человеческой форме жизни у нас есть возможность для того, чтобы восстановить свою связь со Всевышним. So the devotees who are preaching, and who are distributing books, that is also preaching, and is the best preaching, because we are giving Srila Prabhupada to others. Те, кто проповедует, и в особенности те, кто распространяют книги, потому что распространение книг – это лучшая форма проповеди. Мы даем Шрилу Прабхупаду и его учение другим. So whoever is preaching to others, he doesn't know actually if the people are receptive or not to this knowledge. Конечно, когда мы проповедуем, пытаемся донести что-то до людей, мы не знаем, они способны принять это или нет. But nevertheless, they take the risk in order to help innocent people that are amongst these individual souls. Но тем не менее, проповедник идет на риск и пытается донести это знание невинным людям среди этих душ. So this is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya Avatar, the most merciful avatar. Это умонастроение Господа Чайтаньи Махапрабху, самое милостивое воплощение Господа, Намо Махаваданья. So Lord Chaitanya instructed and ordered Nityananda Prabhu and Haridas Thakur to go to everyone in each house and in each village to tell the people, please chant Hare Krishna. Господь Чайтанья дал наставление Господу Нитянанде и Харидасу Такуру, чтобы они шли в каждый дом от двери к двери и просили людей, пожалуйста, повторяйте Харе Кришна. And of course, you know, Nityananda Prabhu and Haridas Thakur were fulfilling this order, fulfilling this desire of Lord Chaitanya. But sometimes they didn't meet very nice people. И, конечно, они шли и пытались, и несли это наставление Господа Чайтаньи, но иногда они встречали не очень благоприятно настроенных людей. We know from Chaitanya Charitamrita the incident of Jagai and Madhai. В Чайтанья Чаритамрите нам известна история о Джагае и Мадхае. But of course, because of these two very special Sankirtan devotees,
Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, also Jagai and Madai, the most sinful persons on earth, they also became devotees. Ну, конечно, благодаря этим особым преданным Нитянанде Прабху и Харидас Такуру даже наиболее греховные люди на всей земле стали преданными. So this is the potency of Bhakti Yoga. Это могущество бхакти-йоги. This is the potency of Srila Prabhupada books. В этом могущество книг Шрилы Прабхупады. Each one of us became devotee because of Srila Prabhupada books, directly or indirectly. Каждый из нас стал преданным благодаря книгам Шрилы Прабхупады. И либо прямо, либо косвенно. I remember personally when I read Srila Prabhupada books for the first time, I was immediately convinced and my life changed. Я помню, когда я прочитал книгу Шрилы Прабхупады в первый раз, я был сразу убежден тем, что стоит в этой книге, и моя жизнь тотчас изменилась. Because I had the good fortune, Потому что мне and they gave me Srila Prabhupada books. Потому что мне посчастливилось встретить преданных, и они дали мне книги Шрилы Прабхупады. So this is our duty actually. И вообще-то это наш долг на самом деле. When you receive something very valuable, если ты получаешь что-то очень ценное, the only thing that you can do to taste in reality these valuable things that you received. То единственный метод, чтобы попробовать в реальности эту ценную вещь, то есть испробовать ее в жизни, is to give it to others. Это если делиться этой ценной вещью с другими. And in this way, we will create a perfect society. Таким образом, мы создадим совершенное общество. Of course, we are living in a very dark age. Конечно, мы живем в очень темное время. This is Kali Yuga. This is very bad age. Это Кали-юга, темное время. It is the worst of the 4 ages. Самая плохая эпоха из 4 эпох. But because of the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, но по милости Господа Чайтаньи Махапрабху, actually becomes the most favorable for spiritual practice. Этот век становится самым подходящим для духовной практики. The only thing we have to do is to preach Krishna consciousness. Все, что нам нужно делать, это проповедовать сознание Кришны. Krishna consciousness is the best way of life. Сознание Кришны – это лучший способ жить. Many times a day, when I talk to my wife, I tell her, "Well, Krishna is so wonderful. You know, look at this watermelon, how wonderful it is. Look at our life, how nice it is. We are vegetarian. We are chanting Hare Krishna every day. So the life of the devotee is blissful, very, very nice." Несколько раз в день, разговаривая со своей женой, мы обсуждаем, насколько Кришна замечателен. Посмотрите хотя бы даже на этот арбуз, какую замечательную пищу он создал. Мы вегетарианцы, у нас такая замечательная жизнь. So Krishna is so kind. He is kind to everyone. He gives what everyone must desire. Кришна так добр, он дает всем, что им нужно. But to the devotee, he gives a special mercy. Но по отношению к преданным он особо милостив. And in the verse after the one, in verse 67, he says that whoever gives this knowledge to others, he is most dear to me than everyone else. Кришна утверждает, что тот, кто делится этим знанием с другими, становится самым дорогим для меня.
And when Krishna is happy with our service, then we become very happy. Когда Кришна доволен нашим служением, то мы тоже становимся очень счастливыми. And Lord Krishna, within the heart, he gives us the intelligence to understand more and more this process of bhakti yoga. И Кришна внутри нашего сердца дает нам разум, чтобы мы могли больше и больше понять этот процесс бхакти-йоги. Intelligence to go deeper and deeper in the words of Bhagavad Gita as it is, Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita. Он дает нам разум, чтобы мы могли погружаться глубже и глубже в слова Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита. And all of this is because one huge special mercy. И все это по причине огромной и особой милости. This is all because of Srila Prabhupada. Это все благодаря Шриле Прабхупаде. Everything happens by the mercy of Srila Prabhupada. Все это происходит благодаря милости Шрилы Прабхупады. Once one of his disciples asked Srila Prabhupada, Однажды один из учеников спросил Шрилу Прабхупаду: Srila Prabhupada, it is explained in the Vedas that someone who is a devotee, who starts devotional service, is because he already was devotee in the past. Этот ученик спросил: Шрила Прабхупада, в книгах говорится, что тот, кто занимается преданным служением, значит, это означает, что он уже занимался им в прошлой жизни. And the answer of Srila Prabhupada was, I am your mercy. И Шрила Прабхупада ответил: я ваша милость, я создал вашу удачу. Because if Bhagavad Gita was available, but without the purpose of Srila Prabhupada, no one of us would have become devotee. Потому что Бхагавад-гита и раньше была доступна, но без комментариев Шрилы Прабхупады никто бы из нас не стал преданным. So we are here because of Srila Prabhupada. Мы находимся здесь, в этом обществе, благодаря Шриле Прабхупаде. Because of his austerities, because of his determination in translating and commenting these books. Благодаря его аскетичности, благодаря его комментариям, его усилиям по составлению комментариев на эти книги. So all the devotees that have experience in and especially in book distribution, У всех преданных есть опыт, особенно те, кто занимались распространением книг. they all have the same realizations. И у вас будет такой же опыт, такое же осознание, That Krishna is really, really, really happy when we are giving this knowledge to others. у вас будет также такое же осознание, что Кришна очень, такое же понимание разовьете, что Кришна очень счастлив, когда мы делимся этим знанием с другими. And like we said before, when Krishna is happy, we become happy and we become enlightened. Как было уже сказано, когда Кришна счастлив нашими усилиями, доволен нашими усилиями, то и мы становимся очень счастливыми и просветленными. So we had this great fortune to be picked up from Lord Chaitanya. So we should try to give this extreme fortune to others also. У нас есть такая большая удача, нам повезло. Мы должны пытаться поделиться этой милостью Господа Чайтаньи с другими душами. So this is of the verse that we read today. Вот это можно сказать по стиху, который мы прочитали сегодня. Of course, we have to discriminate. Конечно, необходимо различать.
We don't have to be a fanatic, Мы не должны быть фанатиками. and we should consider who we are talking to. Мы должны учитывать, с кем мы разговариваем, к кому мы обращаемся. And we always have to ask Lord Krishna to give us the intelligence Мы должны всегда просить у Кришны, чтобы он дал нам разум, to tell the right words in order to convince the people of some Чтобы truth in Krishna consciousness. сказать правильные слова соответствующим людям, чтобы мы могли убедить их в сознании Кришны. Because not everyone is ready to accept the Krishna consciousness in full. Потому что не каждый способен, готов принять сознание Кришны целиком. We have the example of Lord Jesus Christ. У нас есть пример Господа Иисуса Христа. Just before he was arrested, Незадолго до crucified, того, как его арестовали и потом распяли, one of his disciples, one of his followers, asked him, один из его последователей, учеников, спросил его: "Master, did you tell us everything?" «Учитель, все ли ты нам поведал?» And he said, because he wouldn't understand. «Нет», — сказал Иисус, «потому что вы бы не все поняли». So in other words, he gave to the people who was preaching to the maximum they could take in order to evolve in spiritual life. Другими словами, он поведал тем людям только то, что они были в состоянии принять, чтобы хоть как-то прогрессировать в духовной жизни. Prabhupada used to say, don't be anxious to see the results of your preaching in this lifetime. Прабхупада сказал: не стремитесь, не переживайте так сильно, не стремитесь увидеть результаты вашей проповеди в этой жизни. But nevertheless, we should try our best to give this Krishna consciousness to others in some way or other. Но тем не менее мы должны прилагать наши усилия как можно лучше для того, чтобы поделиться этим сознанием Кришны с другими, так или иначе. I give you an example in my experience. I am doing this follow-up program since 25-30 years. Я приведу вам пример из своей жизни. Я занимаюсь программой follow-up, то есть последовательная проповедь, уже где-то 25 лет приблизительно. Yeah, in brief, follow-up means that when I met people in Sankirtan who were especially interested or pious or in a way or another friendly, I asked them if I could go and visit them regularly, year after year. Коротко о том, что такое программа follow-up. Это значит, следовать, то есть последовательная проповедь. Если я встречаю людей, которые хорошо настроены, дружелюбно интересуются, я их спрашиваю, не против ли они, если я их буду посещать раз в год. And the one who agreed, I go and visit them once a year, more or less. I bring them books, prasadam, some present, and I stay with them the amount that they desire to. And I stay with them what? And I stay with them. For example, sometimes they invite me for lunch or for dinner. Sometimes they invite me to their home. Sometimes they want me to do a program. I just give my time to them to whatever extent they like. Okay. So то есть я их посещаю где-то раз в году, более или менее, и уделяю им столько времени, сколько они хотят. Иногда они меня приглашают на обед или на ужин, просто в гости. Провожу с ними время. So the point is that when I go and visit them, I try to listen what they have to say to me. Я, когда их посещаю, стараюсь услышать, что они хотят мне сказать. And try to relate their life, what they are living in the present,
to the teaching of Srila Prabhupada books. И пытаюсь соотнести их жизнь, то, чем они живут, с учением книг Шрилы Прабхупады. So little by little, I add a little bit of Krishna consciousness in their lives. Whenever I hear them, I talk to them, I visit, I text them, I message them, like that. Так понемножку, шаг за шагом я добавляю сознание Кришны в их жизнь, когда я с ними встречаюсь, когда я с ними созваниваюсь или списываюсь. I'm visiting around 80 people, 80 people Я once a year. посещаю около 80 человек. And the large majority, they are not even vegetarian. И большинство из них даже не, подавляющее большинство из них даже не являются вегетарианцами. But nevertheless, they hear about Krishna. They are willing to hear about Krishna. They have a friendship with myself, and they are gladly sometimes giving also donations to the movement, to the ISKCON movement. Но тем не менее, они слушают о Кришне, они хотят слушать о Кришне. Они поддерживают отношения с преданным, дружат с преданным. Также иногда что-то жертвуют для движения сознания Кришны. So when we are preaching or distributing book, we have to be sensitive to the people we have in front of us. Когда мы проповедуем, распространяем книги, мы должны быть чувствительными по отношению к людям, которые стоят перед нами. And the maximum amount of Krishna consciousness that they can take. И давать им максимальное количество сознания Кришны, которое они готовы принять. Yeah, sometimes we are a little greedy and we give too little. Иногда мы слишком жадны, и мы даем слишком мало. Or sometimes we are a little bit too fired up and we give too much. Иногда мы немного слишком в огне и даем многовато. And in this second is the result is that they say no, thank you. И во втором случае обычно говорят, спасибо, не надо. So we have to be very sensitive in our dealing with others. То есть мы должны быть очень чувствительными в наших отношениях с другими. And if we have in our heart this deep desire to give Krishna consciousness, then Krishna will give us the intelligence to say the right words. Если у нас есть глубоко в сердце это желание делиться сознанием Кришны с другими, то Кришна даст нам разум и даст нам правильные слова. Hare Krishna. So I stop here this commentary of this verse and purport, and I ask you if you have what we said. Otherwise, I can start to the questions you were asking me when you invite me in this conference. Харе Кришна. Сейчас я остановлюсь. Мы можем сейчас уделить время вопросам и ответам. Если их не будет, тогда мы можем ответить на те вопросы, которые вы мне написали, приглашая меня принять участие в этой конференции. I have a question, Prabhu. Yeah, okay. You said, if we have desire deep inside to share Krishna consciousness with others, then Krishna will give us intelligence and the right words. So what if our desire is too deep? You understand what I mean? It's just hidden that deep that we cannot manifest it. Deep inside, I have desire, but I don't do anything. I see. Well, excuse me, I translate my question. You translate your question. Yes. Я задал вопрос, что вы сказали, что если у нас глубоко внутри есть желание делиться сознанием Кришны с другими, то Кришна даст нам разум и правильные слова. Вот мой вопрос был, что если это, что делать, если это желание слишком глубоко, но никак не проявляется? То есть я хочу делиться Кришной с другими, но ничего не делаю. So if the desire is there, but is a little covered, let's say, very deep inside of you,
but it's there. Если желание есть, даже если оно сокрыто глубоко-глубоко внутри вас, но оно есть, then you should associate, is recommended to associate with people who are more on the way of giving out instead of taking in. Have the desire, but stay within. то тогда вам нужно общаться с людьми, рекомендуется общаться с теми, кто настроен на то, чтобы давать, а не только принимать. Like I remember the first week of Sankirtan was at the beginning ecstatic, and at the end was not so ecstatic. You mean first day of Sankirtan? The first week, the first day was super. Then and then it decreased at the end of the week to become very, very frustrating. Я помню первую неделю Санкиртаны. В начале было очень весело, хорошо. В конце недели больше и больше было трудно, и я был разочарован. So the desire to give this Krishna consciousness was there, but there was no capability, no. It was not able to, in practice, to give this Krishna consciousness to others in the form of Srila Prabhupada books. Желание у меня было, но не было способности так уж сильно делиться сознанием Кришны в форме книг Шрилы Прабхупады с другими. So I asked an experienced Sankirtan devotee, please tell me how I can overcome this impasse, this problem. Я спросил опытного преданного Санкиртана, распространителя книг, пожалуйста, подскажи мне, как мне справиться с этой проблемой. So I went out with him and I see how he was dealing with people. Я стал выходить вместе с ним и смотреть, наблюдать, как он обходится с людьми. Then I understood what I was doing right, what I was doing wrong. И я начал понимать, что я делал правильно, что нет. And then in due course of time, by the mercy of Guru and Krishna, I developed my style in distributing Srila Prabhupada books. И со временем, по милости Кришны и Шрилы Прабхупады, я развил свой собственный стиль распространения книг. So to reassume, if we have the desire, but we are not able to external to give it to an external feature, then we have to associate who is able to do that. То есть, чтобы подытожить ответ, можно сказать, что если у нас есть желание делиться сознанием Кришны с другими, но у нас нет этой возможности, способности, мы не можем это делать, то нам нужно общаться с теми, кто это может. Hare Krishna, I hope I answered to your question. Yes, thank you. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Hare Krishna. Any other questions? Еще вопросы? Надо только громко говорить, а то я не услышу. Окей, нету вопросов здесь. No questions. Okay, so should I start with the question you wrote me? Yes. Мне начать отвечать на те вопросы, которые ты мне написал? Да, yes. So the question is, what is the importance of Srila Prabhupada of book distribution? Sorry, what is the importance Первый of book вопрос distribution? заключается в следующем. В чем важность распространения книг? So Srila Prabhupada, in this very famous speech, he said, if you really want to please me, please distribute my books, distribute my books, distribute my books. Есть известное высказывание Шрилы Прабхупады, цитата: «Если вы на самом деле хотите меня порадовать, то, пожалуйста, распространяйте книги, распространяйте книги, распространяйте книги». Конец цитаты. And of course, this is our duty, actually. Конечно, это наш долг вообще-то. We have a debt
У нас есть долг to Srila Prabhupada. перед Шрилой Прабхупадой. Very big debt. Огромный долг. And so in order to repay this debt, we should try to do something that he likes. И чтобы попытаться отплатить этот долг, мы должны делать что-то, что ему приятно. If we just look at the life of Srila Prabhupada, Если мы просто посмотрим на жизнь Шрилы Прабхупады, we see how many thousands and thousands and thousands, and not saying millions of hours, he dedicated to these books. то мы увидим, сколько тысяч, если не миллионов часов он посвятил этим книгам. He never slept practically. Он практически не спал. He was doing service 24 hours on a row. Он 24 часа подряд, 24 часа в сутки служил. Just in order to be able to give us this translation and purpose. Трудился над тем, чтобы быть способным дать нам эти переводы и комментарии. And this was the order of his guru. И это был приказ его гуру. Books, books, books. That he was very eager of books. Книги, книги, книги. Его гуру очень хотел книг. This is another very famous speech of Srila Prabhupada. Это другое очень знаменитое изречение Шрилы Прабхупады. Just before he said, please distribute my books, please distribute my books. Перед тем, как он сказал, пожалуйста, распространяйте мои книги, пожалуйста, распространяйте мои книги. He said, I understood that my Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, he was very eager about books. So I say, where is book, where is book, where is book? Where is book? Я понял, что мой Гуру Махарадж очень настаивал на печати и распространении книг. Поэтому я говорю вам, где книга, где книга, где книга? So the importance of book distribution is very great. Итак, важность распространения книг очень велика. Like we said before, if we had this knowledge without the explanation, without the purpose of Srila Prabhupada, we wouldn't be able to understand the message of Krishna. Если мы не будем понимать, как я уже сказал раньше, если мы не будем понимать важности книг Шрилы Прабхупады, то мы не будем способны принять милость Господа Кришны. So if we are preaching, but is okay. But if we are giving to someone one of Srila Prabhupada books, we let Srila Prabhupada in person preach to this person. Если мы сами проповедуем, это, конечно, хорошо. Но если мы дадим книгу Шрилы Прабхупады этому человеку, то мы позволяем Шриле Прабхупаде лично проповедовать это лично. Srila Prabhupada used to say, I will never die. Шрила Прабхупада сказал однажды, я никогда не умру. I will always be present in the teaching Всегда буду written in my присутствовать books. в учениях, изложенных в моих книгах. So when we are giving Bhagavad Gita or another book about the teaching of Srila Prabhupada, we are giving Srila Prabhupada to the people. Когда мы даем Бхагавад-гиту или другие книги Шрилы Прабхупады людям, то мы даем самого Шрилу Прабхупаду. Once he said to, I believe it was Bhagavandas in a letter, what are your 3 minutes preaching? But them a book. Also, if they read one page or one word or one sentence, their life may be changed. Однажды, что твоя 3-минутная лекция даст? Но если вы дадите ему книгу, и человек прочитает хотя бы одно предложение или даже одно слово, то его жизнь будет изменена. So book distribution is our main business. Поэтому распространение книг является нашим самым важным занятием.
or should be our main business. Или, по крайней мере, подразумевается, что оно должно быть нашим главным делом. Должно быть. Because anyway, this is another question on this subject matter. Но это уже другой вопрос на эту тему. Then the second question is, which is more important, Harinam, food distribution, Prasadam distribution, food for life? Следующий вопрос. Что важнее? Распространение книг, харинамы, распространение прасада, food for life? Once Srila Prabhupada was asked this question. Однажды Прабхупаде задали этот вопрос. And he said that Harinam and book distribution should be together, be there. Both, sorry. They should both be there. Что Прабхупада ответил, что и распространение книг, и харинамы должны продолжаться. But book distribution is more important. Но распространение книг более важно. And about prasadam distribution, food for life, this is also important. Насчет распространения прасада, food for life, это также важно. Srila Prabhupada said within 7 miles, sometimes he said different numbers, around each of our temple, nobody should starve. Прабхупада несколько раз говорил, что поблизости наших храмов никто не должен голодать. So of course we have to distribute prasada to everyone. Он говорил, что в радиусе 7 миль никто не должен голодать вокруг наших храмов. Конечно, мы распространяем прасад всем. Yes, but the emphasis should be on book distribution. Но так или иначе, особое внимание нужно уделять распространению книг. You see, Bhakti Yoga is not so difficult to understand. Понимаете, бхакти-йогу не так уж сложно понять. We just have to understand what Srila Prabhupada wants. Нам просто нужно понять, что хочет Шрила Прабхупада. What Srila Prabhupada told us. Что он нам говорил. And then if we follow, then we have the result. Если мы следуем, то у нас будут результаты. So it's a very easy process. Очень легкий процесс. Sometimes Srila Prabhupada used to say, don't be over intelligent. Когда Прабхупада говорил, не будьте чрезмерно слишком умными. Just be simple, okay, do this and you do it. Будьте проще. Вот делайте, и будет результат. Third question. Can book distribution take precedence over other projects, like feeding hungry people or hungry cows in Vrindavan? One moment, I will read it. Allora, okay. Can book distribution be more prominent over other projects, like feeding hungry people or hungry cows in Vrindavan? Yeah. Вопрос третий. Может ли распространение книг превосходить по важности, по количеству другие проекты? Например, кормление голодных в различных частях мира или служение коровам, кормление голодных коров во Вриндаване. I guess I already answered to this question in the previous one. Похоже, я уже ответил на этот вопрос. Yeah, the best thing is that everything is there. Book distribution and prasadam distribution and taking care of the cows. Лучше всего, конечно, если будет все, и распространение книг, распространение прасада, и забота о коровах. But in order to achieve the cow protection and the distribution of prasadam is compulsory, is necessary to have the knowledge why we should do that. Но для того, чтобы распространять прасад и заботиться о коровах, защищать коров, нам необходимо знание о том, для чего это нужно.
And from where we get this knowledge? Откуда мы получаем это знание? From Srila Prabhupada books. Из книг Шрилы Прабхупады. So this is the root of Это Krishna корень. consciousness. Это корень сознания Кришны. It's not fanaticism, it's just common sense. Это не фанатизм, это здравый смысл. You know, we have the manual how to do things and why do this and do that. So we have to have the manual, otherwise we cannot know what to do. У нас есть инструкция, почему нам делать то или иную вещь. У нас есть конкретные наставления. So question number 4. Why Buddhist distribution is not as popular among devotees today as it used to be? Четвертый вопрос. Почему распространение книг не настолько популярно среди преданных, как это было однажды? Well, it's a matter of emphasis. Ну, это вопрос важности. Emphasis Вопрос is the most important thing. So I remember when I joined, there was just book distribution. We have to go out and distribute Srila Prabhupada books. Я помню, когда присоединился к движению сознания Кришны, мы просто распространяли книги. Мы должны были выходить и распространять. Все. Больше ничего не было. There was no kirtaniya, there was no this, no that. There was just book distribution. Не было таких знаменитых киртанистов или того всего, просто распространение книг. It's not that kirtan is not important. Kirtan is very important. То, что киртан не важен. Киртан очень важен. But in order to have kirtan, we have to have book distribution. Но ради того, чтобы иметь киртан, нам нужно распространение книг. One time, Srila Prabhupada was asked, Srila Prabhupada, we have produced many records. At the time, there were records with the Hare Krishna mantra, etc. Однажды один ученик Прабхупады сказал ему: should we distribute them? Is okay if we distribute them? Шрила Прабхупада, этот ученик сказал: Шрила Прабхупада, мы напечатали, произвели много-много пластинок, и мы хотим их распространять с махамантрой. Это хорошо или нет? But Srila Prabhupada said, no, you have to stop immediately this. Прабхупада сказал: немедленно прекратите производство пластинок. They will hear and they will forget. Они послушают и забудут. And he was again emphasizing the importance of Srila Prabhupada book, of book distribution, sorry. И он снова подчеркнул важность распространения именно книг. You see, Srila Prabhupada had so much faith in books. Шрила Прабхупады было очень много веры в книги. Just remember when he came to the West. Вспомните, когда он только приехал на Запад, he felt he was ready to fulfill the order of the spiritual master. Он почувствовал, что он готов исполнить приказ духовного учителя. When he finished the first canto of Srimad Bhagavatam, когда он закончил первую песнь Шримад Бхагаватам, and he was able to print it. И смог ее напечатать. Тогда он почувствовал, что он готов. Then he understood he was ready to fulfill the order of the spiritual master. Тогда он почувствовал, что он готов исполнить приказ духовного учителя. And on the Jaladuta, he had only 40 rupees, practically nothing, and three cases of books. На корабле Джаладута у него практически ничего не было, кроме 40 рупий и 3 чемодана с книгами. So this is I have told everything with this, you know. Srila Prabhupada had very much faith in these books. Этим все сказано. У Шрилы Прабхупады было очень много веры. So we should have the same faith in that. У нас должна быть такая же вера. So
in the 90s, there was very much emphasis. All the spiritual masters, practically all ISKCON was focused on book distribution. В 90-х очень сильно подчеркивалась важность распространения книг. На этом делалось основное ударение. Все духовные учителя об этом говорили. Практически весь ИСККОН только этим и занимался. So this is why maybe right now is not as popular as before. Now there are many distractions, let's say, so-called distractions. Может быть, это то, почему распространение книг не настолько популярно, как раньше. То есть, во-первых, об этом говорили духовные учителя, и, во-вторых, сейчас очень много вещей, которые нас отвлекают, так можно сказать, отвлекают нас от распространения книг. But if we want to be real followers of Srila Prabhupada, we should, in whatever is our power, to try to distribute Srila Prabhupada books some way or other. Если мы хотим быть настоящими последователями Шрилы Прабхупады, мы должны пробовать их распространять тем или иным способом, в соответствии с нашими возможностями. So, and this is, and the last one, how to inspire devotees to participate in book distribution. Последний вопрос. Как вдохновить преданных принимать участие в распространении книг? Well, first of all, book distribution. You go out with some expert devotees and see the bliss and perceive the bliss that is in book distribution. Прежде всего, для успешного распространения книг самому нужно выходить с распространителями книг на Санкиртану и получить опыт и увидеть, насколько они находятся в блаженстве от этого процесса и проникнуться этим настроением. You see, the sweet taste of book distribution is so sweet that when you taste it once, everything else will disappear. Понимаете, вкус распространения книг настолько сладок, что если вам удастся его один раз попробовать, то все остальное... Like when you taste, when you relish a very tasty food, the lower foods, you are not really interested into them. Например, когда вы попробуете какое-то вкусное блюдо, то блюда, которые не настолько вкусны, вам уже не захочется кушать. So unless you taste this nectar of book distribution, then you will not understand what I'm saying right now. То есть пока вы не попробуете этот вкус распространения книг, вы не поймете, о чем я сейчас говорю. I tell you a small story. Я вам расскажу маленькую историю. Once there was one yet devotee, Bhakta Antonio. Once there was which devotee? And not yet devotee. He was searching. He was not convinced yet. Окей, однажды был такой человек, Антоний, Бхакта Антоний, но он еще не был преданным, не был еще особо убежден, просто искал что-то. And he liked the devotees. He liked Krishna consciousness. He was vegetarian and so on. But he had his job and his things. Ему нравились преданные, нравился Кришна, он был вегетарианцем. Ну, он, как все люди, работал, и у него были свои ценности в жизни. But he happened to see, because he was living in the temple, he happened to see the devotees, the Sankirtan, when the Sankirtan devotees came to the temple, he would see the bright faces, their smile, and he understood there was something special in them. Этот человек жил какое-то время в храме, и когда он видел, как преданные возвращались с Санкиртаны, то он не мог не заметить, как они сияют, как они счастливы. So one time the Bhakta, the Sankirtan leader, asked this Antonio, why don't you come with us and distribute some Srila Prabhupada books? И однажды лидер распространителей книг, Санкиртан лидер, он обратился к этому Бхакти Антонию и спросил его, почему бы тебе с нами не отправиться на Санкиртану?
But this Bhakta Antonio, he was very shy and he wasn't sure. And he said, well, I have to think about it. А этот Бхакта Антонио, он был очень таким скромным и стеснительным парнем и сказал, ну, мне надо подумать. And then, but he was very curious why these devotees are so brilliant, so happy, so effulgent. Но ему было очень интересно, он был заинтригован, почему эти преданные так сияют, такие счастливые и замечательные. So after some time, she said, "Okay, I want to come in Sankirtan with you, but at one condition: И здесь that какой-то I will follow another devotee. I will not be alone with people and books and people." И он сказал однажды, хорошо, я попробую пойти с вами, но при одном условии, что мне не нужно будет самому обращаться к людям, быть там в одиночестве, я буду просто ходить хвостиком за кем-то из распространителей. So this Bhakta Antonio is who is talking to you, Anakadundubhi. Джай! It was clear. Этот Бхакта Антонио, о котором я говорю, это Анакадundubhi Das. So we went out, and I was with one devotee, Bhakta Maurizio, that he was distributing books, and I was with him. I had my bag with books, and I was following him and listened to whatever he was saying to people, like that. И я вышел с одним из распространителей книг, его звали Маурицио, Бхакта Маурицио, да, Бхакта Маурицио, и я слушал то, что он говорил людям, наблюдал за ним, у меня висела своя сумка с книгами. And whenever Bhakta Maurizio was giving books to people, I was feeling very happy. And I was appreciating his skills, in jokes and how he was talking to people in a nice way, like that. И каждый раз, когда ему удавалось кому-то дать книгу, я очень радовался его успеху, и я мог оценить его стиль, его навыки, как он шутит с людьми. I was really having a great time. I was really happy, that people were taking books like that. I was really happy. Я просто наслаждался этим. Я был очень счастлив наблюдать, как люди берут у него книги. But suddenly everything changed. Но вдруг все резко изменилось. We went to a shop. Мы зашли в магазин. The shop dealer, the shopkeeper was not taking the books. He was okay, but he said no. Обратились к продавцу. Then Он был нормальным, не против чего-то, но книги он не захотел. Then we went out, and Bhakta Maurizio told me. И потом мы вышли, и Бхакта Маурицио сказал мне: You are a very young man, very intelligent, and you know how to do it now. You go that way, don't go over that road over there, and see you at 7 o'clock where the Sankirtan leader will pick up us. Он тогда мне сказал: ты молодой, сообразительный парень, вот иди вот туда, на другую сторону дороги, и мы встретимся с тобой в 7 часов вечера, там, где нас заберет лидер Санкиртана. He said, Excuse me, I don't hear. Everything is clear? Он сказал: все понятно? Did you understand everything? Ты все понял? And I said, no, I didn't understand anything. So he repeated 2 or 3 times. Don't go there, don't go there. At 7 o'clock there, like that. He gave me the instruction. And then he disappeared. Я сказал: нет, я ничего не понял. Он говорит, он мне еще раз сказал несколько раз: вот иди туда, в ту сторону, те магазины, распространяй, и в 7 часов мы с тобой встретимся. And then he disappeared. Он исчез, ушел. And I was there with a bag of books. Я стоял там с сумкой полной книг.
There is some problem in the audio. Hello, Hare Krishna. Okay. Мы выключили реверс. Is okay now? Oh, yes, again, okay. So he Okay. disappeared, yes. То есть этот преданный ушел просто. А я там стою с сумкой полной книг. And Bhakta Antonio, he didn't know if he have to go right or left or stay there. I was frozen there, frozen. I didn't know what to do. Бедный Бхакта Антонио не знал, ему идти направо, налево, куда идти. Я там просто стоял как вкопанный. And from the dark, one person was coming toward me. И из темноты ко мне стал приближаться один человек. And in my hands, I had Bhagavad Gita, Krishna book, and Nectar of Devotion. У меня в руках была Бхагавад-гита, источник вечного наслаждения и нектар преданности. He came to me and said, if I give you this, and he showed me a very big bill, like 100 euros, something like that. Он ко мне подошел, обратился и говорит, если я дам тебе это, и показывает мне крупную купюру, которую можно сейчас сравнить со 100-евровой банкнотой. If I give you this, you give me these 3 books. Если я дам тебе это, ты дашь мне эти 3 книжки? And I said, yes. Я сказал, да. And I gave the book and took the money. And at that moment, I became crazy, completely crazy. Я дал ему 3 книжки, взял деньги, и такое впечатление, что сошел с ума. I start to run here and there. I forgot if I didn't have to cross that street. I just ran all over the place, try to distribute more books. Я стал бегать туда-сюда, забыв о том, куда мне сказали идти, мой маршрут, стал бегать просто повсюду и пытаться распространить больше книг. And after about couple of hours, no, maybe 1 hour. It was 1 hour, yeah, 1 hour. И где-то I спустя went back час to the place where they have to pick me up. я пришел на место встречи, где меня должны были подобрать вечером. And if I don't remember wrong, I distributed 7 Maha Big Books and a few magazines, something like that. Если я не ошибаюсь, я за этот час распространил 7 Махабик книг и 7 или 8 журналов. And when I was coming back, I felt such a happiness inside of me, such a happiness. I couldn't believe it, how happy I was. I never experienced anything like that. И когда я возвращался с места встречи, я испытывал такое счастье, которого я никогда раньше не испытывал. Я не мог поверить, что со мной такое происходит. So I said, Krishna, if my job in a way or another will not go on anymore, please let me distribute Srila Prabhupada books. И тогда я обратился к Кришне, что если вдруг у меня не получится с моей работой, то, пожалуйста, так иначе задействуй меня в распространении книг. And Sri Krishna said, yes. Кришна сказал, да. Yes, and actually after a couple of years, I quit my job and started to distribute Srila Prabhupada books. И через пару лет я уволился с работы и стал распространять книги. Yeah. Hare Krishna. So if you try book distribution, then very difficult to find something better than that. Если попробуете распространение книг, то вам будет сложно найти что-то, какое-то лучшее занятие. Of course, this doesn't mean that the other services are in a lower than book distribution. Конечно, это не означает, что другие виды служения находятся ниже распространения книг. But book distribution is special. Но распространение книг занимает особое положение. Hare Krishna. So are there any other questions?
Thank you Yes. very much. Еще есть вопросы? Very nice lecture. You have answer of all questions. Very nice. Все вопросы. So we thank you, 1,000 Mao. Yeah, here's people from park. Only people enjoying here. Different people. Hear you. Yeah, we have today. Okay. Oh, Child Radhayatra and Gauritai here some park like Prabhupada and New Avenues parks. Yeah, we start this Почти не слышно. park. Yeah. Okay, so thank you very much for inviting me in this conference. Спасибо большое, And что меня пригласили в эту конференцию. Thank Jai you. Srila Prabhupada. Good distribution, Srila Prabhupada books ki Jai. Anakadundubhi ki Jai, jai, Prabhupada ki jai. Haribol, Jai, Haribol. Jagannath ki Jai. Jai. Nitai ki Jai. Sadhu Sangha ki Jai. Jai. Haribol, Jai Thank you Srila very much. Prabhupada. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you for inviting me. Haribol. See Hare you Krishna. next time. Yeah. Haribol. See you next time. Yeah. Hare Krishna. Nice lecture. Haribol. Hare Krishna. So we start now.